ఈ వీడియోలో మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ పాలినామియల్స్ చాప్టర్ గురించి చూద్దాం. డ్రా ఎ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ పాలినామియల్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ జీరోస్. మనకు ఒక పాలినామియల్ ఇస్తే కనుక దానికి ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేసి దాని జీరోస్ కనుక్కోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, రైట్? ప్రతి సంవత్సరం రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. ఫైండ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియంట్స్ అండ్ జీరోస్. ఇది కూడా లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో వస్తుంటుంది జనరల్గా. మనకి ఏదైనా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇస్తే కనుక దాని జీరోస్ ఆల్జిబ్రాయిక్ మెథడ్ యూస్ చేసి కనుక్కుంటాం జనరల్గా. కనుక్కున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియంట్స్ అండ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫర్ గివెన్ జీరోస్. మన దగ్గర 2 జీరోస్ ఇచ్చారనుకోండి, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ రాయడం అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. Divide a given polynomial with another polynomial and verify the division algorithm. మనకి డివిజన్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అనేది వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డివిజన్ అల్గారిథం అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రైట్? మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ వీడియోలో ఈ 4 టాపిక్స్ని కవర్ చేసేటట్టుగా లెట్ us select 4 problems from old question papers and try to understand how to solve these problems. Okay? In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Draw a graph for the polynomial p of x equal to x square plus 3x minus 4 and find its zeros from the graph. మనకి ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 4. దీనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయమంటున్నారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ జీరోస్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్. మనకి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ట్యాబ్లెట్ చేస్తాం, రైట్? డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కనుక్కొని ట్యాబ్లెట్ చేస్తాం. మనకిప్పుడు వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి? ఎక్స్ అనే దానికి వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి? 0 to 10 తీసుకోవాలా, లేకపోతే -10 to +10 తీసుకోవాలా, లేకపోతే -5 to +5 తీసుకోవాలా? ఇలా ఏ రేంజ్ తీసుకోవాలి ఎక్స్కి అనేది ఒక డౌట్, రైట్? దానికి కనుక్కోవడానికి మనం ప్లే చేయాల్సిన ట్రిక్ ఏంటంటే, వీ నో దాట్ ఆల్జిబ్రాయిక్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయడానికి ఇచ్చిన పాలినామియల్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని ఆల్జిబ్రాయిక్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్ ఆఫ్ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ అనే మెథడ్ ఉంది, రైట్? అందులో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 2 నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x. మనకి ఏ పాలినామియల్ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అని ఉంటుంది కదా. అంటే p ప్లస్ q, p అండ్ q అనే 2 నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ నెంబర్ సమ్ వచ్చి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అవ్వాలి, అంటే b అవ్వాలి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో 3 అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ 2 నెంబర్స్ p టైమ్స్ q ఈజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్, అంటే ac అవ్వాలి. ఓకే, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ 1 టైమ్స్ -4, రైట్? 1 టైమ్స్ -4 ఈజ్ -4. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ 2 నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q ఈక్వల్ టు 3 అండ్ p టైమ్స్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4, రైట్? ఇది కనుక్కోవడం కోసం మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ 4 అనే నెంబర్ ఉంది, రైట్? -4 అని ఉంది, బట్ యూ టేక్ 4. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 4? 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ ఐ కెన్ డివైడ్ నెంబర్ 4 విత్ 1. 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 4 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్, రైట్? మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్లోండి 2 ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకుని వాటి ప్రోడక్ట్ చూస్తాం. 1 into 4, వాటి ప్రోడక్ట్ 4 అయింది, రైట్? బట్ సమ్ ఎంత అయింది? 1 + 4 = 5 అయింది. ఇక్కడ -4 రాలేదు, ఇక్కడ +3 రాలేదు. అంటే 1 times 4 అనేది నాట్ ఏ రైట్ చాయిస్, రైట్? 1 into 4 కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే -1 into 4 అని రాస్తాను. ఇప్పుడు అది -4 అయింది, రైట్? -1 + 4 =
3. రైట్, మనకు చాయిస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. -1 and 4 are the two numbers, right? -4 ఎలా రాసాం? -1 into 4 అని రాసాం. -1 + 4 = 3 అని రాసాం. మనకి PQ వాల్యూస్ తెలిసిపోయినాయి. -1 and 4 అని. రైట్, అయితే మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ గీయడానికి చేయాల్సింది ఏంటంటే -1 చూస్ చేసుకోవడం కాదు. -1 అని ఉంది కాబట్టి దానికి కరస్పాండింగ్ ప్లేస్లో 1 +4 ఉంది కాబట్టి -4. ఈ రెండు నెంబర్స్ డెఫినెట్గా మనకి గ్రాఫ్లో వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎక్స్ వాల్యూల్లో డెఫినెట్గా 1 కంటే పెద్దది ఉండాలి, -4 కంటే చిన్నది ఉండాలి. సో దట్ యువర్ గ్రాఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ జీరోస్ విత్ ఇన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఇలా ఉంది, లెట్స్ సే ఈ రెండు జీరోస్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రేంజ్ కరెక్ట్గా తీసుకోకుండా ఎక్స్ వాల్యూస్ రేంజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకోకుండా, లెట్స్ సే దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ దిస్ రేంజ్, దెన్ మనకు ఓన్లీ 1 జీరోనే వస్తుంది. రైట్, రేంజ్ ఎలా తీసుకోవాలనే దానికోసం యూ కెన్ ప్లే దిస్ ట్రిక్. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ -4 ఉంది కదా, p times q = -4. 4కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. వన్స్ యూ హ్యావ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్, యూ మల్టిప్లై 2 ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ సి మనకు కావాల్సినట్టుగా వస్తుందా, రావట్లేదనుకో, ప్లే అరౌండ్ విత్ దేర్ సైన్స్. ఇక్కడ 1కి మైనస్ పెట్టాం, రైట్? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో 4కి మైనస్ పెట్టాల్సి రావచ్చు. అర్థమైంది కదా? సో ఇట్ మీన్స్ దాట్ the range of x you select now should include number 1 and -4. అంటే -4 కన్నా చిన్న నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 1 కంటే పెద్ద నెంబర్ వరకు వెళ్ళాలి. గాట్ ఇట్? నౌ సిన్స్ -4 కంటే చిన్న నెంబర్ ఉండాలి కాబట్టి ఐల్ స్టార్ట్ విత్ -6. ఓకే, x = -6 అంటే కనుక p of -6 = -6 whole square plus 3 times -6 -4. రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? దిస్ ఇస్ 36 -18 -4, రైట్? అంటే 36 - 22. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14, రైట్? లెట్స్ నోట్ డౌన్ 14. x = -6 తీసుకున్నాం, తర్వాత x = -4 తీసుకుంటున్నాను. సో p of -4 దాని వాల్యూ ఎంత చూద్దాం. -4 whole square plus 3 times -4, then you have -4. This is -4 whole square is 16. This is -12 and -4, right? 16 minus 16, this is equal to 0. Let's note down. Now I am going to take x = -2. And p of -2 = -2 whole square plus 3 times -2 -4. This is going to be 4 -6 -4. And 4 minus 10, this is equal to -6, right? Let's note down. Now I am going to take x = 0. x = 0 తీసుకుంటే p of 0 = 0 whole square plus 3 times 0 -4. అంటే దీని వాల్యూ -4 అవుతుంది, రైట్? Now I'll take p of 2 square plus 3 times 2 -4. అంటే 4 plus 6 -4. This is 6, right? Now you see I have included -4 and 1 also. అంటే -6 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం, అంటే -4 కన్నా చిన్న నెంబర్ నుంచి 2 వరకు వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం, అంటే 1 కంటే పెద్ద నెంబర్ వరకు, రైట్? నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ టేబుల్, వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ దిస్. దీనికి గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకోండి, x యాక్సిస్ ఇక్కడ, దీన్ని వర్టికల్ యాక్సిస్ని జనరల్గా p of x అని రాస్తాం ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ కదా. x = -6 ఉన్నప్పుడు p of x = 14. ఓకే, అంటే మనం ఫస్ట్ దీని మీద స్కేల్ డిఫైన్ చేయాలి. x = 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7, రైట్? p of xకి వచ్చేసరికి ఇందులో 5 10 15 20 ఇలా తీసుకున్నాను స్కేల్, అంటే ఇది -5 అయింది, ఇది -10 అయింది, రైట్? నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ -6. x = -6 ఉన్నప్పుడు p of x వాల్యూ ఎంత? 14, రైట్?
అంటే మనకి లైన్ ఇక్కడ డాట్ ఇక్కడ వస్తుంది. -4 ఉన్నప్పుడు 0 అంటే ఇక్కడ వచ్చింది, రైట్? -2 ఉన్నప్పుడు -6 అంటే ఇక్కడ వచ్చింది. 0 ఉన్నప్పుడు -4, రైట్? 2 ఉన్నప్పుడు 6, 2 దగ్గర 6. Now I have to draw a simple freehand curve passing through all these points, right? ఈ కర్వ్ చూడండి మీరు, -4 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, 1 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, రైట్? సో నోట్ దిస్, -4 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, 1 దగ్గర కూడా x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది. కాబట్టి we say that zeros of the polynomial p of x equal to x square plus 3x minus 4 are x equal to -4 and x equal to 1. Understood? x equal to -4 దగ్గర p of x వాల్యూ 0 అని ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిపోయింది ఇక్కడ నుంచి, రైట్? సపోజ్ మనల్ని వెరిఫై చేయమన్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు p of 1 కనుక్కుందాం. p of 1 అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 times 1 minus 4, రైట్? దీని వాల్యూ ఎంత? 1 ప్లస్ 3 minus 4 అంటే 4 minus 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర 0 అయింది, at x equal to -4 దగ్గర కూడా 0 అయింది. For that reason, these two numbers are called zeros of the given polynomial, right? గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఎలా కనుక్కున్నాం చూశారు కదా. Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between zeros and coefficients. What we have to do? We have to find zeros of given quadratic polynomial, right? For example, f of x equal to ax square plus bx plus c అనేది ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్? దీనికి జీరోస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయాలి. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అనేది ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, ఎక్స్ మైనస్ బీటా అనేది అనదర్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? రాస్తే కనుక then we will be able to find the values of alpha and beta. Those are the zeros of ax square plus bx plus c, right? మనకి x square minus 2x minus 8 అనేది quadratic polynomial, right? దాన్ని ఫస్ట్ we have to write this as product of two linear factors. అది ఎలా వస్తుంది అంటే we have a method called method of splitting the middle term. ఆ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టూ నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, pq ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్. మనం ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూసామనుకోండి, p ప్లస్ q ఎంత? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఏంటి? -2, రైట్? p ప్లస్ q వచ్చి -2 అవ్వాలి, p టైమ్స్ q ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే 1 ఇంటూ -8 అవ్వాలి. It means we have to find two numbers p and q such that p plus q equal to -2 and p times q equal to -8. ఇలాంటి సినారియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ pq ఈక్వల్ టు -8 కదా, 8 అనే నెంబర్ని తీసుకోండి. 8కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 4 అండ్ 8, రైట్? 1 times 8గా రాయొచ్చు, 2 times 4గా రాయొచ్చు 8ని, రైట్? Now if I say that 8 equal to 2 times 4, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? -8, రైట్? -8 అన్నప్పుడు -2 ఇంటూ +4 అన్న రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే -4 ఇంటూ +2 అయినా రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. -2 ఇంటూ +4 రాసాం, -2 +4 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? +2 వచ్చింది, రైట్? బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? -2 అంటే -8ని ఎలా రాయాలి? -8 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ -4 అని రాయాలి. అప్పుడు 2 ప్లస్ -4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 -4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, రైట్? నౌ యూ గాట్ ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్స్ 2 and -4. These are p and q, right?
minus 8 can be written as minus 4 into 2 and their sum is minus 2, right? మనకి ఇప్పుడు ఏంటి p ఈక్వల్ టు మైనస్ 4 అండ్ q ఈక్వల్ టు ప్లస్ 2 అని తెలిసిపోయింది. వన్స్ వీ హ్యావ్ దీస్ నెంబర్స్ ఐడెంటిఫైడ్, లుక్ ఎట్ దిస్ minus 4 మనకి both the sides of this equation I am multiplying with x, then this is minus 4x plus 2x that is equal to minus 2x, right? Now look at this equation, middle term ఏంటి minus 2x, right? minus 2x place లో మనం ఎలా రాయొచ్చు minus 4x plus 2x అని రాయొచ్చు, right? That's what I am writing here. ఇక్కడ మనకున్న middle term ని I have split that into two sum of two terms, right? minus 4x and 2x. Now look at this two terms, x square minus 4x. x square minus 4x ని ఎలా రాయొచ్చు x into x minus 4 అని రాయొచ్చా, right? Now look at these two terms, 2x minus 8. దీన్ని 2ని కామన్ తీసాం అనుకోండి x minus 4 మిగులుతుంది, right? So I am going to write that x into x minus 4 plus 2 into x minus 4. Now this is one term and this is another term. ఈ రెండిట్లో కూడా x minus 4 అనేది కామన్గా ఉంది, రైట్? లెట్ మీ టేక్ x minus 4 కామన్, దెన్ ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ నుంచి x మిగులుతుంది, ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ నుంచి ప్లస్ 2 మిగులుతుంది, రైట్? సో దట్స్ వై వీ గెట్ x minus 4 into x plus 2. నౌ యు సీ ఇందాక చెప్పాం కదా x minus ఆల్ఫా ఇంటూ x minus బీటా ఫామ్లో రాయాలని, మనకు ఆల్రెడీ ఆ ఫామ్లో రాసాం, రైట్? నౌ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ జీరోస్ ఆఫ్ దిస్. అది ఎలా అంటే మనకు తెలుసు f of x అనేది ఒక పాలినామియల్ ఉంటే కనుక a అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అయితే a ఈజ్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ f of x ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f of a ఈక్వల్ టు 0. అంటే x ఉన్న ప్లేస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫంక్షన్ వాల్యూ కనుక 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ వీ సే దట్ a ఈజ్ ఎ జీరో ఆఫ్ f of x, రైట్? నౌ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ k ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్. మన దగ్గర ఉన్న పాలినామియల్ ఏంటి x స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 8, రైట్? దాంట్లో x ఉన్న దగ్గరల్లా k సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది అనుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, రైట్? నౌ x స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 8ని ఆల్రెడీ వీ సెడ్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ x మైనస్ 4 ఇంటూ x ప్లస్ 2, రైట్? నౌ లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ k ఇంటూ దిస్. f of k ఏమైంది k minus 4 into k plus 2 that is equal to 0. ఎందుకు 0 అయిందంటే k is one of the zeros. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది k minus 4 0 అయినప్పుడు. k minus 4 0 అయితే k వాల్యూ ఎంత 4. ఈ ఈక్వేషను k minus 4 వాల్యూ ఎంతో కొంత ఉండి k plus 2 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్, రైట్? అంటే k plus 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే k ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. నౌ k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాం. kకి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి 4 అండ్ మైనస్ 2. దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్? నౌ వీ అబ్టైన్డ్ జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. దీస్ ఆర్ 4 అండ్ మైనస్ 2. We are done with first step of it. Now verify the relationship between zeros and coefficients. What are the relationship between zeros and coefficients? Ante sum of the zeros can be written as negative of quotient of x divided by quotient of x square. Quadratic polynomial ki sum of zeros can be written as negative of quotient of x divided by quotient of x square. Idi ax square plus bx plus c అనేది quadratic polynomial ఉంది కదా, దానికి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏమవుతుంది మైనస్ బి బై ఏ అవుతుంది. మనకున్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ చూడండి, దానికి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏమవుతుంది యాజ్ పర్ దిస్ రిలేషన్ నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, నెగటివ్ ఆఫ్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 1 అంటే ప్లస్ 2 అయింది ఇది, రైట్? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్కి ఒక రిలేషన్ ఏమని ఇచ్చారు కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ పర్టికులర్ కేసులో కాన్స్టెంట్ సి అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ అంటే ఇది సి బై ఏ అవుతుంది, రైట్? మనకిచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి దిస్ ఈజ్ మైనస్ 8 బై 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8.
రిలేషన్ కోఎఫిషియంట్స్కి జీరోస్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ ప్రకారం సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు 2 అని, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు -8 అని మనకు వచ్చింది. మనకు ఆల్రెడీ జీరోస్ తెలుసు. కెన్ ఐ యూజ్ దీస్ జీరో వాల్యూస్ టు వెరిఫై? నౌ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 4 ప్లస్ -2. అది ఎంత అయింది? -2 ప్లస్ 4 ఈజ్ 2. లుక్ ఎట్ దిస్, సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 2 అండ్ ఈ రిలేషన్ ప్రకారం కూడా సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ 2నే వచ్చింది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, -8 వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏంటో చూద్దాం. -2 into 4 -8 అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్, మీనింగ్ వాట్ ఎవర్ రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ జీరోస్ వీ అబ్టైన్డ్, we could verify that relations are correct, right? So now I can say that the relationship between zeros and coefficients given by these two equations, sum of zeros equal to minus of quotient of x divided by quotient of x square and product of zeros equal to constant divided by quotient of x square. ఈ టూ రిలేషన్స్ వెరిఫైడ్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఇప్పుడు వెరిఫై చేసాం కదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు సాల్వ్, రైట్? Find the quadratic polynomial with zeros -2 and 1/3. We know that quadratic polynomial with alpha and beta as zeros is x minus alpha times x minus beta, right? ఇక్కడ -2, ఇక్కడ 1/3 రాసుకుంటే గనక quadratic polynomial ఏమవుతుంది? x minus -2 times x minus 1/3, right? ఇది x plus 2 అవుతుంది, ఇది x minus 1/3 గానే ఉంటుంది, రైట్? నౌ వీ వాంట్ టు మల్టిప్లై దీస్ టూ. ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేసే ముందు దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తాను నేను. x/1 minus 1/3 అని రాసుకోవచ్చా? దాన్ని డినామినేటర్లో 1 and 3, సో LCM is 3. దట్స్ వై నౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ x into 3 divided by 1. దిస్ is 3 minus 1 into this 3 divided by this 3, that is 1. So I can write this as 3x minus 1/3, right? So let's write that. X plus 2 times 3x minus 1/3, right? This can now be rewritten as x plus 2 into 3x minus 1 divided by 3, right? దీన్ని మనం కావాలనుకుంటే కనుక 1/3 into x plus 2 times 3x minus 1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, right? Now I am going to multiply these two. 1/3 పక్కన ఉంచండి, x plus 2 into 3x minus 1 అంటే ఏంటో సింప్లిఫై చేద్దాం. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ x into 3x, x into -1 plus 2 into 3x plus 2 into -1, right? Let's write that. x into 3x ఏమైంది? 3x square అయింది. x into -1 minus x, this is plus 6x, this is -2, right? Look at this, I have -x and plus 6x అంటే plus 5x అయింది, అంటే 3x square plus 5x minus 2. ఇది ఈ టర్మ్స్ రెండిట్ల మధ్య ప్రోడక్ట్, రైట్? 1/3 అనేది ఇంకా మనం ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు 1/3 into x plus 2 times 3x minus 1 ఎలా రాయొచ్చు? 1/3 into 3x square plus 5x minus 2 అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న 3 ప్రతిదానికి అప్లికబుల్, రైట్? ప్రతి టర్మ్కి అప్లికబుల్. వెన్ యూ అప్లై దట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3/3x square, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి plus 5/3x, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి -2/3, రైట్? 3/3x square ఏమైంది? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి x square plus 5/3x minus 2/3. ఇది పాలినామియల్ మనకి. సో ఐ కెన్ సే దట్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ జీరోస్, దట్ ఈస్ -2 and 1/3 is x square plus 5/3x minus 2/3. Understood? Divide 3x power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 3x minus 5 by a polynomial x square minus 3 and verify the division algorithm. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన పాలినామియల్ని x square minus 3తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసిన తర్వాత
డివిజన్ అల్గారిథం ఫర్ పాలినామియల్స్ని వెరిఫై చేయమంటున్నారు, రైట్? సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డివిడెండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డివైజర్, రైట్? లెట్ మీ రైట్ డివిడెండ్ ఫస్ట్ అండ్ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్ అండ్ రైట్ ద డివైజర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ యాజ్ షోన్ హియర్. పాలినామియల్ డివిజన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టర్మ్స్ కంటైనింగ్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇన్ డివిడెండ్ అండ్ డివైజర్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ టర్మ్, రైట్? 3x పవర్ 4. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్నది x స్క్వేర్, రైట్? లెట్స్ మార్క్ దాట్. నౌ వీ వాంట్ టు డివైడ్ 3x పవర్ 4 విత్ x స్క్వేర్. 3x పవర్ 4ని x స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? 3x స్క్వేర్ మిగులుతుంది. కోషెంట్కి ఏం మిగిలింది? 3x స్క్వేర్. సో లెట్ మీ రైట్ దాట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోషెంట్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ డివిజన్, 3x స్క్వేర్. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే 3x స్క్వేర్ని x స్క్వేర్ మైనస్ 3 డివైజర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. x స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 3x స్క్వేర్. x స్క్వేర్ ఇంటూ 3x స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 3x పవర్ 4, అండ్ మైనస్ 3 ఇంటూ 3x స్క్వేర్ ఈజ్ మైనస్ 9x స్క్వేర్, రైట్? నౌ you look at this. This can be written as 3x power 4 plus 0x cube minus 9x square, right? Now I want to subtract this expression from the expression here. Subtract చేయడం అంటే డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్స్కి ఎక్స్ప్రెషన్ బిలో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్కి సైన్స్ మార్చాలి. ఫస్ట్ మార్చిన తర్వాత యూ సింప్లీ యాడ్ కరస్పాండింగ్ టర్మ్స్. 3x పవర్ 4కి మైనస్ 3x పవర్ 4 యాడ్ చేస్తే 0, మైనస్ 5x క్యూబ్ మైనస్ 0x క్యూబ్, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ 5x క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 9x స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 13x స్క్వేర్, రైట్? దెన్ బ్రింగ్ దిస్ ప్లస్ 3x డౌన్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ నౌ ఈజ్ మైనస్ 5x క్యూబ్ ప్లస్ 13x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x, రైట్? ఇందులో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఉన్న టర్మ్, రైట్? నౌ లెట్ మీ డివైడ్ మైనస్ 5x క్యూబ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్. When I do that, I'll get minus 5x as the quotient, right? Now let me write this as part of the quotient here. So quotient ఇప్పుడు ఏమైంది? 3x square minus 5x అయింది, right? Now I want to multiply this minus 5x and divisor x square minus 3. x square into minus 5x, అది minus 5x cube అయింది. Minus 3 ఇంటూ మైనస్ 5x, అది ప్లస్ 15x అయింది, రైట్? ఇక్కడ 0x స్క్వేర్ ఉన్నట్టు మీనింగ్. నౌ లెట్ మీ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. వెన్ ఐ డూ దాట్, వాట్ ఐల్ గెట్ ఈజ్ మైనస్ 5x క్యూబ్ ప్లస్ 5x క్యూబ్, ఇక్కడ 0, 13x స్క్వేర్ మైనస్ 0x స్క్వేర్ అంటే 13x స్క్వేరే ఉంటుంది, plus 3x minus 15x అంటే minus 12x, right? Let me write that and bring minus 5 down, right? Now look at this. This particular expression has this term with highest exponent, right? So 13x square అనే దాన్ని x square తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే మనకి 13 as the quotient we get, right? So let's write this plus 13 as part of the quotient. Now you have quotient here, రైట్? నౌ ఈ ప్లస్ 13 ఉంది కదా, ఈ ప్లస్ 13తో యు మల్టిప్లై ద డివైజర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ప్లస్ 13, దిస్ ఈజ్ ప్లస్ 13x స్క్వేర్. మైనస్ 3 ఇంటూ 13, దిస్ ఈజ్ మైనస్ 39, రైట్? నౌ లెట్ మీ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్. వెన్ యూ డూ దాట్, వాట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ this is going to be 0, this is minus 12x, and this is minus 5 plus 39 అంటే ప్లస్ 34 అవుతుంది. మైనస్ 12x ప్లస్ 34. ఇక్కడ చూడండి x పవర్ 1 అన్నట్టు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ x పవర్ 2 ఉంది, రైట్? సో వీల్ స్టాప్ హియర్ అండ్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ద రిమైండర్. మైనస్ 12x ప్లస్ 34 అనేది రిమైండర్, right? So let's begin with dividend. This is called dividend, right? This is called divisor, and this is called quotient,
and this one is called remainder, right? We know that dividend can be written as divisor times coefficient plus remainder, right? Dividend equal to divisor times coefficient plus remainder. Now, 3x power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 3x minus 5 equal to x square minus 3 times 3x square plus minus 5x plus 13 plus remainder minus 12x plus 34, right? Dividend equal to divisor times coefficient plus remainder and rasam, right? Now, if I call this dividend as p of x and divisor as g of x and coefficient as q of x plus remainder as r of x. Now look at this. P of x equal to g of x times q of x plus r of x అయింది, right? Dividend equal to divisor times coefficient plus remainder. Let's note that మనం division problem అయితే కంప్లీట్ చేసాం. We divided a given polynomial with x square minus 3 to obtain coefficient as this and remainder as this. Now we want to verify division algorithm for polynomials. What is the division algorithm for polynomials ante? If p of x and g of x are polynomials, then we can find q of x and r of x such that p of x equal to g of x times q of x plus r of x, where r of x is either 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. ఇప్పుడు మనకి p of x and g of x అనే two polynomials ఉంటే we can find q of x and r of x such that p of x can be written as g of x times q of x plus r of x, right? మనకి two polynomials ఉన్నాయి. ఇది p of x అనుకున్నాం, ఇది g of x అనుకున్నాం, right? With the once we have these two polynomials, we could find q of x. This is q of x and this one is r of x, right? మనం ఏం చేసాం, when we have these two polynomials p of x and q of x, p of x and g of x, we could find q of x and r of x such that p of x equal to g of x times q of x plus r of x, right? Now look at this r of x, minus 12x plus 34, right? r of x is 0 అయిందా? కాదు. r of x 0 కాకపోతే మనం చూడాల్సింది ఏంటి, డిగ్రీ ఆఫ్ r of x is it less than డిగ్రీ ఆఫ్ g of x కాదా అనేది చూస్తాం. డిగ్రీ ఆఫ్ r of x ఏంటి, r of x వచ్చి 12 minus 12x plus 34, దీని డిగ్రీ ఏంటి, highest exponent for this particular expression ఏంటి, 1. That's why degree of remainder is 1. Degree of divisor g of x ఏంటో చూద్దాం. డిగ్రీ ఆఫ్ డివైజర్ ఏంటి, x square minus 3, దానికి డివైజర్కి డిగ్రీ ఎంత అంటే 2, right? So now look at this. Degree of remainder 1 is less than degree of divisor 2. So we can write that. Degree of r of x is less than degree of g of x. So what we can say now is, we can say that division algorithm is verified. Why? We are given two polynomials p of x and g of x such that we could find q of x and r of x. And we could write this as p of x equal to g of x times q of x plus r of x. And then we could verify that degree of r of x is less than degree of g of x, right? Let me write that division algorithm is verified. You understand how to verify the division algorithm?